Vietnamese. Rồi, những người Việt Nam. Kính thưa sư phụ, tháng 7 vừa rồi con vừa được đài truyền hình của Đức cho con đóng một cuốn phim nói về cuộc đời của con. Cuốn phim tựa đề gọi là Lebenslinie. Leben gì? Lebenslinie. Linie. Là sao? Là về đường đời. Linie. Đường đời. Rồi sao? Thì trước khi đóng cuốn phim này thì con cũng có hỏi ý kiến một vài người đồng tu, tại vì mục đích của con cũng muốn là truyền cái tin tức của sư phụ ra cho nhiều người, nếu mà mọi người coi cái phim đó. Rồi. Thì sau khi mà con trong lúc mà đóng phim đó thì con rất là cầu nguyện sư phụ, và con cũng có được lời dạy của sư phụ qua cuốn phim, thì con có cảm thấy được là cái nhiệm vụ của con trong kiếp này sẽ làm cái gì trong kiếp này. Thì cuốn phim đó đã thành công và đã xong rồi, thì họ lấy cái tựa đề của cuốn phim là Tại sao cô Nguyễn Meditian. Dạ, và cuốn phim đó sẽ được chiếu lên TV vào ngày mùng 6 tháng 11 này. Rồi, mọi người coi. Dạ. Và con mấy giờ? Dạ, thưa 7 giờ tối. 7 giờ tối đài nào? Đài Bayerische Rundfunk. Bayerische Rundfunk. Dạ. 7 giờ tối, ok, để tôi coi coi đóng sao. Dạ, 7 giờ 15. 7 giờ 15. Dạ. Nhớ mấy người coi nói tôi biết hay vậy, nhiều khi sư phụ bận không coi được. Hay là record it for me in case nhé. Record lại. Dạ. Để khi nào sư phụ coi cũng được, ok. Tại nhiều khi sư phụ không có truyền hình, không có Bayerische Rundfunk hay là Square Funk. Rồi. Yeah, good. Congratulations. Con rất là cảm ơn sư phụ đã cho con đó có được món quà đó. Và tại sao mà ta biểu mình làm bài đó vậy? Dạ, tự nhiên người ta tới hỏi về sư phụ. Tới nhà mình ta hỏi hả? Dạ, thì cái đó là cũng một người khách của trong tiệm con đó. Tiệm gì? Dạ, tiệm cosmetics sư phụ. Rồi. Dạ. Rồi một bà khách, thì bà đó là bà chủ của cái hãng phim. Dạ. Bà tự nhiên bà tới tiệm làm, rồi sau đó bà hỏi là con có muốn đóng phim không. Thì lúc bà hỏi thì con rất là vô tình, con không biết là bà muốn gì, thì con tưởng là bà chỉ hỏi 10 phút thôi. Dạ, thì con nói thì không sao, nếu mà bà muốn thì tôi đóng. Thì sau khi mà con trả lời xong thì họ mới tiếp tục cái chương trình, rồi là sau đó họ mới nói là ok. Phim bao lâu? Dạ, thưa 45 phút sư phụ. Dạ. Phim cũng coi như là documentary này. Dạ, đúng rồi, thì họ cũng đi về Việt Nam với con thì cũng quay phim. Dạ. Tôi chờ quay tới Việt Nam mà. Dạ. Okay. Có trả tiền không? Dạ, thưa họ có trả tiền cho con trong cái thời gian 3.000 trong cái thời gian mà tại vì đóng là phim. Con dạ, nhưng mà cái cuốn phim thì hơi đắt, là tại vì họ đi về Việt Nam chung với con đó, thì bình thường thì cái chương trình này họ làm ở Đức thì nó không đắt mấy, nhưng mà tại vì họ đi chung về Việt Nam thì cho nên trả tiền mình ít. Dạ, đúng rồi. Dạ. Phải về Việt Nam. Ok. Đóng hết 45 phút hay là? Dạ, đóng 1 tháng trời là sư phụ. Biết rồi, nhưng mà rồi 45 phút có mặt mình hết hả? Dạ. Với lại có nhiều cảnh rồi kia. Dạ, trong lúc đóng với ai nữa? Dạ, thưa đóng họ quay về gia đình con, họ quay về cái thành phố từ ở đâu mình tới, rồi cuộc sống của Việt Nam, tại sao mình đi qua bên Đức, rồi sau khi chiến tranh thì như thế nào, rồi cảnh mọi người đi dưới. Tại sao Meditier nói cái gì trong đó? Cô nói gì trong đó? Dạ, thưa con có nói là trong cuộc sống thì sau khi con thấy mà trong đời sống có vui có buồn, thì sau khi mà chiến tranh thì con cũng cảm thấy là cuộc sống rất là vô nghĩa. Nếu mà mình chỉ có lo về đời sống bên ngoài thôi thì mình không sao mà hạnh phúc được. Dạ, cho nên mình phải đi đường đạo, đường tâm linh, thì nhờ có đường tâm linh con người mới hạnh phúc được. Nói tiếng Ai vậy Đức giỏi không? Dạ, ta hiểu không? Dạ, thưa hiểu, con nói tiếng Đức. Dạ. Sag. Dạ. Sagen etwas. Sag etwas. Nói cái đó hồi nãy giờ nói gì đó, nói tiếng Đức tôi nghe. Dạ, thưa con có nói là das Leben ist nach dem Krieg ist das Leben so elend und die Menschen leben jetzt in dieser materialen Welt und das ist nur nach außen kann man nicht glücklich werden. Man muss ja nach innen gehen, innere Stimme, nach Gott suchen und durch Meditieren kann man das zu innerer Ruhe. Warum meditierst du? Das ist der Titel. Warum?
Ja, die Titel heißt Warum Frau Nguyễn Thị Thúy meditiert. Ja. Sag du warum? Ja, ich sag, ja, weil ich ja durch Meditation, durch die One-Yin-Methode bin ich Du hast viel... gesagt One-Yin-Methode? Das habe ich gesagt. Dann haben Sie nicht gefragt, was ist denn das? Doch, durch bei Aufnehmen, ja, habe ich sehr viel von dir erklärt, dass du meine Meisterin bist und dass du, ja, ich bin sehr glücklich. Durch dich bin ich ein anderer Mensch geworden. Ich bin glücklicher, mein Leben ist besser geworden. Also ich... Beste Menschen geworden. Ja, und nicht nur das, sondern ich versuche, das Beste auch die Menschen zu dienen. Und dadurch möchte ich auch, dass die Menschen diese Methode kennen oder deine Lehre auch kennenlernen, weil ich bin durch dich so glücklich geworden und ich möchte sehr gerne diese Botschaft weitergeben. Verbreiten. Ja, verbreiten. Die Lehre verbreiten. Ja, okay, bla, genau. Okay, gut. Ja, und dann Sie akzeptieren das alles? Sie haben nicht aufgeschnitten? Die haben nicht alles, in diese 45 Minuten haben die da nicht alles aufgenommen, weil insgesamt haben wir ja eine Monate lang, das sind 30 Filme und von den 30 haben die nur eine Film rausgeschnitten. Deswegen, das war schon ein Abschnitt, wo ich meditiert habe und dein Bild ist drauf. Aber was ich von der One-Yin-Methode gesagt habe, haben die nicht aufgenommen, aber die haben gezeigt, ja, warum Frau Nguyễn meditieren. Und ich denke, das ist schon ein großer Vorteil, dass die Zuschauer das sehen und werden ja merken, ja, warum ich meditiere, weil ich auch gesagt habe, durch die Meditation bin ich ja glücklicher geworden, bin ich ein anderer Mensch, bin ich... aber mit der One-Yin-Methode? Ja. Also nur One-Yin-Methode? Und ja, durch deine Gesellschaft Methode. nicht? Ja, durch deine Methode und durch deine Lehre. Und das ist bei mein Wunsch, dass es viele Menschen wie möglich deine Lehre weiter folgen. Okay, gut. Voilà. Aber Sie wissen, wo folgst du oder nicht? Bitte? Wer? Ja, die Zuschauer, wenn die das Interesse haben, können die weiter bei Bayerischer Rundfunk nach meiner Telefonnummer oder meiner Adresse fragen. Okay, okay, that's good. Ja. Ja. Gratuliere. Ich gratuliere. Ja, jawohl. Và kính thưa sư phụ, con muốn hỏi sư phụ về cái công việc của con làm hiện nay liệu có ảnh hưởng lớn đến sự tu hành của con hay không? Làm gì? Dạ thưa sư phụ, hãng của con là một hãng buôn bán, chuyên buôn bán với nước ngoài và nhập hàng ở nước ngoài về để trong nước bán. Con là một bộ phận đóng gói. Thì những cái mặt hàng khác thì giống như là nước hoa với những cái mặt hàng khác thì không có vấn đề liên quan đến vấn đề sắc xanh. Nhưng mà có một cái mặt hàng nó gọi là ride. Cái mặt hàng đấy là có cái loại mà chống như côn trùng lại gần mình, nhưng không có cái loại mặt hàng mà để xịt và côn trùng nó bị chết ấy, giống như con kiến hoặc là những cái con côn trùng khác ấy. Thì thưa sư phụ, như thế nếu con làm ở cái bộ phận đóng gói như thế thì có ảnh hưởng đến cái việc tu hành của con nhiều không ạ? Cũng có ảnh hưởng chút đỉnh. Giờ có đổi nghề khác được không? Thì con cũng đang cố gắng đi tìm cái việc khác để đổi ấy. Nếu không được thì tiếp tục làm đó rồi từ từ kiếm việc khác rồi mới đổi. Ok. Kiếm được việc rồi mới đổi, đúng không? Ở trong lúc mình gói thì mình niệm 5 vị Phật nhé. Tại thưa sư phụ, tại cái mặt hàng đấy không phải là đóng quanh năm, chỉ có một thời gian 1-2 tháng thôi. Còn đâu những cái con hầu như là hãng con sản xuất về ví dụ như nước lau nhà hoặc là xà phòng hoặc là kem bôi tay hoặc các thứ. Cái mặt hàng đấy chỉ đóng gói rất là ít trong vòng 1 năm thôi. Hiểu rồi. Thì trong lúc đó ảnh hưởng mình. Có thể nào mà mình yêu cầu không có đóng những cái hàng đó được không? Không được. Dạ thưa không được. Okay. Thì nếu có thể làm chuyện khác thì làm, còn không được thì ráng chịu. Niệm 5 vị Phật, hiểu chưa? Tại họ biểu mình gói chứ không phải mình gói, hiểu không? Không phải mình muốn gói, nhưng mà cũng phải niệm 5 vị đó. Tập trung đặng cho bảo vệ, hiểu chưa? Bảo vệ mình. Cảm ơn sư phụ. Everybody inside, yeah? Or is there anybody sitting outside? Everybody in? 有没有人在外面？ No? All in, yes or no?
Okay, good, good. If not enough space, you sit a little bit over here or on top of the others. Do they have like a second floor tent? No, huh? Yeah. Yeah, what shall we do? Poof, very difficult, huh? You know, suppose we have a center, we will never have enough room for everybody. Do you understand? Even the biggest hotel, yeah, sometimes will not be enough. Yeah, I have problem looking for a hotel in Bangkok, in Thailand. You see, non-hotel so big. When they hear, before they don't even know how many, they say about 5,000-6,000. Oh no, cannot. No. Okay, go look for another hotel, and then not enough. Look for another hotel. Oh, look around. The whole Thailand. Only one. But, you know, they say 10,000 only. They don't know how much we have. So I say, okay. Whatever, yeah? Do you understand my problem? Yes. We are not in India, okay? If we are in India, maybe the government even build a ashram for you, yeah? And ask you to go to speak in the parliament or advise a state matter, maybe. But we are in a different world, yeah? The Indian people, they know how to respect others, yeah? Respect, and they know about practicing, yeah? Vegetarian and all that. And they do not compete with each other, yeah? About who's right, who's wrong. Yeah, so if you go to India, you can find so many gurus, all kind of gurus, and nobody say anything about anything, yeah? Yeah. So they can have very big ashram, nobody say anything, yeah. In Western country or other country, our group is fairly new, yeah, new. Even though I don't teach anything new, but it's new to everybody, yeah. And so it's kind of still very not very smooth for us all the time. In some countries smooth, or some places is smooth, some places not, yeah. In the smooth place we cannot find a room. There's a lot of room, we cannot find smooth. Okay, the Vietnamese continue. Dạ, kính thưa sư phụ, con muốn hỏi là bởi vì là mùa hè đấy, nhà con đi bán đồ chay mà trong mấy tháng hè á, vâng, đi xa lắm mà 600-700 cây số liền. Wow. Dạ vâng. Vì con hỏi về ngồi thiền mà, bởi vì chúng con bán hay vào ngày cuối tuần á. Nhưng mà chúng con không có thể tới trung tâm ngồi thiền. Nhưng mà sau những ngày chúng con đi bán hàng về, chúng con ngồi ngày ngồi đêm ở nhà có được không? Được. Dạ. Okay. Vâng. Nếu phải đi làm sinh nhai thì nói cho họ biết. Dạ. Quý vị mà làm contact person á, liên lạc viên á, cũng phải tùy nghi sử dụng, đúng chưa? Nhiều khi ta con cái nhỏ người ta đi không được, người ta sống một mình với con hoặc là một mình với chồng thì không được. Đi rồi chồng ai coi. Bỏ chồng ta lụm mất sao? Bỏ con thì sợ xã hội họ trách, bỏ chồng sợ bà hàng xóm mà tới bà coi sóc giùm. Ok. Thì nếu mà mình phải vì sinh nhai hoặc là hoàn cảnh hoặc là công việc không thể đi cộng tu được á, thì nói cho liên lạc viên biết là tôi ở nhà tôi có ngồi thiền từ mấy tiếng tới mấy tiếng vậy đó, chị anh giúp giùm, tôi phải đi bán kiếm tiền hoặc là tôi phải coi sóc con cái, hoàn cảnh tôi như vậy đó ha. Thì quý vị lượng xét giùm ha. Tôi có ngồi thiền đều đặn mỗi ngày mấy giờ mình nói vậy đó, ví dụ vậy đi ha. Thì họ biết. Ok. Liên lạc viên cũng phải tùy hoàn cảnh người ta mà xét xử ha. Nói gì nữa không? Dạ có sư phụ. Con cũng muốn hỏi sư phụ á, con với hai chồng chị con rất thích làm đậu hũ. Mà bán cho người ta rất là thích ăn, nhưng mà tụi con chỉ làm ở nhà thôi chứ không có mở tiệm. Rồi con muốn hỏi sư phụ á, chúng con muốn mở một cái tiệm chay như vậy á,
Mà đồng tu, khi mà con hỏi đồng tu thì cũng có nhiều người cũng như cho con mượn tiền á. Tại vì hiện giờ tụi con đang mua nhà cho nên tụi con không dám làm. Sư phụ thấy cho con ý kiến, tụi con có nên làm không sư phụ? Làm gì? Mở một cái tiệm chay á sư phụ. Tiệm chay, tiệm đồ ăn chay á? Dạ, tiệm đồ ăn chay sư phụ. Nhưng mà ở đó có nhiều người ăn không? Ở đó hả? Lớn không? Ở tỉnh con ở thì lớn sư phụ, nhưng mà không biết được á là có mấy cái tiệm bán toàn là rau cải không mà. Rau cải không á, cũng như dành cho những người vegetarian á, không có nấu, chỉ có rau cải giờ với khe giờ thôi mà người ta mở tới mấy cái tiệm lận. Trời ơi. Dạ. Khe giờ không mà mấy cái tiệm. Khe giờ. Ok. I don't know. Cho mượn chừng bao nhiêu vậy? Con cũng không biết đó sư phụ. Không biết mà dám mượn. Gan cùng mình hả? Tại vì tụi con mắc kẹt mua nhà mới đây cũng 5 năm mới sư phụ. Tụi con còn nợ cái nhà cho nên tụi con không dám. Nợ bao nhiêu? Nhà thì nợ không phải trả liền, cũng như từ từ mỗi năm tụi con trả góp với sư phụ. Còn bây giờ bán đậu hũ đủ trả không? Đậu hũ thì tụi con không có bán thường, tại tụi con không có quảng cáo nhiều. Biết rồi, nhưng mà ở nhà làm việc gì để trả nợ vậy? Tụi con, ông xã con mới thất nghiệp đây 1 năm thôi sư phụ. Vậy hả? Còn trước đó thì có đi làm. Đó. Bây giờ thất nghiệp làm sao trả tiền? Thất nghiệp thì tụi con vẫn sống giá đủ tiền vậy đó. Tụi con không có xài phung phí nhiều sư phụ. Hiểu rồi, ok. Thì thôi tiếp tục làm vậy đi, đừng nợ nần ra thêm rồi mai mốt rồi làm sao trả cho hết. Dạ cảm ơn sư phụ. Ví dụ nó không làm việc không được làm sao? Dạ. Nhưng mà mấy đồng tu đó, nếu họ muốn kinh doanh á, hiểu không? Dạ. Nếu mà họ muốn kinh doanh á thì bỏ hùng tiền ra làm. Nếu mà họ muốn kinh doanh thì nghĩa là lời ăn với nhau, lỗi chịu nhau thì được hả? Chứ mình mượn rồi mình để gánh trách nhiệm trên vai đó, rủi mình làm không thành công á, tiền trả không hết rồi buồn mọi người, hiểu chưa? Dạ. Thì những người nào mà muốn kinh doanh với nhau mà muốn như vậy á, thì hùng lại làm với nhau được, ok? Còn nếu không muốn thôi đừng có mượn tiền người ta. Mượn thì dĩ nhiên đồng tu họ cho, đồng tu mình rất là rất là rộng rãi, tin tưởng, nhưng mà phải lượng sức mình, hiểu chưa? Còn nếu đồng tu họ muốn làm thì mỗi người chúng vô làm, không? Rồi cảm ơn sư phụ. Với con có cái câu hỏi nữa sư phụ ơi. Cũng như trước khi mà con chưa có lấy chồng, chưa có con á, con có thể nghiệm đầy đủ lắm, ánh sáng, âm thanh. Khi mà thiền cũng có lúc mà cũng có nghe một hương sư phụ á, giống như đồng tu khác kể vậy đó. Nhưng mà sau từ ngày con lập gia đình xong có con xong mất hết rồi sư phụ. Chúc mừng hả? Nhưng mà con biết được á, khi mà con có chuyện gì á, con ngồi con cầu sư phụ á, thì giống như giữa con với sư phụ bên trong thông với nhau, sư phụ cho con biết câu trả lời á. Với con cũng biết được là mình mẫn cảm hơn hồi xưa nhiều sư phụ. Dạ. Chỉ chừng nào có vấn đề gọi sư phụ mà đâu lo chi tu hành chi mất công ha. Có thí nghiệm gì đâu mà kệ đó, chừng mình gọi sư phụ có liền là được rồi ha. Vậy không có sao đâu hả sư phụ? Không có sao đâu. Sao gì đâu, để sư phụ làm hết cho. Sẵn việc sư phụ ngồi thiền giùm luôn. Sư phụ có thể nghiệm giùm luôn, ok. Đâu có chuyện gì mà thất bại gì đó sư phụ ủng hộ giùm luôn. Sao gì đâu. Có sao không? Dạ không có sao đâu, còn sống nha. Một lần nữa con xin cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Không có gì. Con không có ngờ được cả gia đình con theo sư phụ tu hết sư phụ. Very good. Dạ, cảm gia ơn đình sư là phụ. ai đâu kể ra coi. Ba con, má con, chị con, em ba con. má chị em đâu ở đây hết không? Dạ có ở đây hết đó sư phụ. Đâu giơ tay lên coi coi. Với ông xã luôn đó sư phụ. Ôi cha, ông xã giỏi vậy đó. Rồi, cảm ơn sư phụ rất nhiều. Không có sao đâu, thôi kệ để được sao hay đấy ha. Dạ. Có chuyện gì kêu sư phụ mà đâu có lo đâu. Dạ, cảm ơn sư phụ. Vậy hả? Mất thử nghiệm mà được chồng, rồi được ông già bà già chồng, rồi được con nữa, chui rồi 4-5 người còn đòi gì nữa hả? 4-5 người Bồ Tát nữa, hiểu chưa? Thôi ráng chịu nha con. Ok, người nào nữa? Dạ con kính thưa sư phụ.
con vợ chồng con với hai đứa con nó đã truyền tâm ấn. Con có một vấn đề con kính thưa sư phụ khai thị cho con. Đứa con gái con 7 tuổi nó đã được truyền nửa pháp rồi, mà từ nhỏ tới lớn đến giờ nó không nói chuyện với ai hết. Dạ đi làm sao con cho nó đi học á, con cho đi học lớp 1 rồi nhà trường ở trên bác sĩ được thử đi khám, nó thử nó nói rất bình thường mà và rất thông minh, nhưng cái nó không nói chuyện, đâm ra dạy học rất là khó, nó không trả lời gì hết nhưng mà làm bài rất là được. Dạ năm nay lên lớp 2 rồi thì nó cũng vẫn không nói chuyện nữa. Bạn bè nó không chơi với ai hết, nó chỉ một mình thôi. Xong rồi người ta đưa lên bác sĩ viện đại học về kinh đợ về đứa trẻ đó thì mời con lên nói chuyện là bây giờ phải cho nó uống thuốc, phải dùng thuốc thì để cho nó phải có cái sự dạn dĩ lên á. Thành ra con không biết nhân cái hỏi này con gặp được sư phụ, xin sư phụ khai thị cho con. Không nói chuyện nhưng mà ở nhà dạ, nói ở nhà không? Nó chỉ riêng nói một mình con với thì thôi nói thì tại nó không muốn nói thì thôi bắt chi mà đâu phải là câm đâu. Dạ nó không câm nhưng mà ở ngoài về đi học nó rất là nhà trường không đồng ý. Bác sĩ yêu sư phụ Ok không đồng ý thôi mình dạy ở nhà. Mọi nước đều có quyền dạy con ở nhà mà. Dạy học con không có dạy được vì không kêu có computer rồi nó chỉ chứ. Học mà correspondence á. Dạ. Hay là mời người ta tới nhà dạy á. Cứ như là không nên trốn thuốc hả sư phụ? Thuốc chi đâu, người ta đâu bệnh gì đâu trốn thuốc. Nó bình thường thôi à. Uống thuốc nhiều khi nó sinh ra cái dị ứng mệt nữa. Nó chỉ không nói chỉ với ai hết. Không thích có chuyện gì đâu phải nói. Nó chỉ mỗi buổi sáng mà nó đi học nó chỉ nó thưa sư phụ đi học thôi à. Nó nói vậy đó hả? Dạ. Cái không có nói gì thôi, chừng nào người ta sẵn sàng người ta sẽ nói, hiểu chưa? Dạ. Bây giờ ta chưa muốn nói, dạ. Mà có chuyện đâu phải nói, con nít mà chuyện gì đâu nói, hiểu chưa? Dạ. Nó đâu có gì đâu, mất bình thường đâu, hiểu không? Dạ. Uống thuốc làm gì? Bác sĩ kêu con phải cho nó uống thuốc. Mà con muốn cho nó uống thuốc không? Con không, con xin. Con muốn nó nói chuyện nhiều không? Hả? Con muốn không? Con muốn cái gì? Dạ không, con chỉ tại vì con gặp sư phụ con thỉnh sư phụ con khai thị cho con hiểu thôi. Ok, thì con không nói thì thôi chứ cần gì đâu phải nói chuyện nhiều thêm thị phi ra. Thì nếu nhà trường nói con tôi nó vậy, nó ở nhà nó có nói nhưng mà tại ở đây nó không muốn nói, tôi không biết làm sao, tôi không thích cho nó uống thuốc. Mình có quyền từ chối, hiểu chưa? Tại mình thấy con mình đâu có bệnh gì đâu, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Thì dĩ nhiên khỏi cứ cần uống thuốc, thấy không? Uống thuốc tôi sợ con tôi nó mẫn cảm, nó dị ứng, nó sensitive. Con nghĩ vậy. Thì nói vậy rủi nó có bệnh gì tôi làm sao? Phải không? Tự giờ con tôi mạnh khỏe như vậy đó, tự nhiên vậy uống thuốc rồi có chuyện gì làm sao? Bà có bảo chứng được cho con tôi nó sẽ bình thường không? Ví dụ vậy đó. Thì nếu mà nhà trường cho học tiếp tục nó làm bài rồi đàng hoàng thì đâu có sao. Còn nếu không cho học thì thôi, tôi đem con tôi về nhà tôi dạy, nói vậy đó. Ok. Dạ con cảm ơn sư phụ. Còn nếu muốn cho uống thuốc đâu tùy của cô. Hả? Không ok, tùy cô hả? Tại cô là cha mẹ, sư phụ chỉ nghĩ vậy thôi. Con cảm ơn sư phụ. Nếu mà nó muốn nó nói chuyện líu lo thì bị cho nó uống thuốc đi. Ok. Dạ, tôi cảm ơn sư phụ. Nhiều người nó ít nói, hiểu không? Ít nói. 比方说师傅的相片是用时间长了以后褪色了，或者是有的磨损，或者有的坏了一部分，这个相片应该怎么处理好呢？相片用久了以后烧掉了啊，烧了，烧了，用火烧了算了。OK。还有一件事情就是，比如说我们家里有人买这个，就是奖券儿。OK， 大家乐。这个有没有业障？你说的。我为什么卖那个是政府给的卖的，去店拿是不是？对，帮着政府卖的。没关系呢，你要卖就卖嘛。哎呀，不然的话没有工作都什么都不能做的话，那怎么赚钱嘛？好不好？没做坏事就好了。这个是给人家，谁要买就买嘛。OK，种也好嘛。好嘞，谢谢师傅。不客气。kính thưa sư phụ, con có 3 đứa con á sư phụ, nó đều truyền tâm ấn hết á sư phụ. Nhưng mà tới tuổi lớn rồi sao nó lười tu quá sư phụ. Mấy lớn? Lớn bao lớn? Một đứa lớn nhất là 20 tuổi, rồi 17, 18 tuổi á sư phụ. Nhưng mà không la rầy nó thì nó không có chịu ngồi thiền á sư phụ. Thì mình la rầy. Qua cái lứa tuổi này có nguy hiểm không sư phụ? Nguy hiểm gì? Tại vì lúc này nó hay đi chơi lắm á sư phụ.
Mấy tuổi? 17, 18. Mấy cái tuổi này hơi nguy hiểm chút. Con cũng sợ đó sư phụ. Thì phải gần gũi với quý vị đó, gần gũi nói chuyện thân mật nhiều khi dẫn ra tiệm rồi với nhau tặng cho nó chán thì chứ đừng có đi theo bè bạn hoài, hiểu chứ? Ở nhà nghiêm khắc một chút, mà coi sóc còn chơi với ai làm những cái gì, ví dụ vậy đó. Nhưng mà phải thân thiện, hiểu không? Thân thiện, tặng cho con gái nó tin mình, nó bày tỏ tâm sự, hiểu không? Chứ nếu không thì nó không nói với mình biết, nó làm gì nó lén lén, nó sợ mình, nó không dám nói á. Mới nguy hiểm. Chứ nếu nó tin tưởng mình thân thiện thì nó bày tỏ tâm sự thì mình biết cách mình chỉ dẫn, hiểu không? Chúng nó hay tâm tình với mẹ chúng nó. Thì nói mẹ vậy thì mẹ nói lại với cha. Con thì nghiêm khắc đó sư phụ. Tôi nói ra cái tụi nó hay nhìn con, cái tụi nó lãng đi chỗ khác sư phụ. Thì nhưng mà phải thân thiện, từ từ dạy dỗ ha. Nếu mà nói mẹ là tốt lắm rồi, thì mẹ lén lén nói lại với cha, cha lén lén nói lại mẹ, biểu làm sao? Ok. Cảm ơn sư phụ. Cái gì? Có lại đây không? Mấy con có lại đây không? Không chịu đi thôi. Ok. Cái tuổi này hơi khó, hơi khó khăn, khó dạy, phải quan trọng mới được. Ok. Muốn cho có con thì giờ ráng chịu chưa? Lên cái tuổi này, cái tuổi nó hơi khó chịu, chưa? Hiểu rồi. Wow, khổ quá ha. Không có con người ta nói mình vô phước, có con thôi phước mệt quá. Mỗi năm mỗi sợ hả? Mỗi năm lớn lên mỗi khác đó, khó dạy. Đi ra ngoài không cho con mình đi ra ngoài học, người ta trách cứ mình mình chính phủ phạt mình cho ra ngoài học thì ảnh hưởng lung tung ở ngoài đó khó lòng mà kiểm soát. Phải rất là chặt chẽ mới được phải thân thiện với nó, phải khuyên bảo, nói cha cũng hiểu hồi đó tao cũng như mày tao cũng trẻ, tao cũng làm vậy làm kia, bây giờ mày có làm vậy không? Có nói nghe chơi không có gì đâu. Ví dụ thấy nó làm vậy thì mình thấy nó hơi sai, mình nói làm cái này thì cũng vui lắm đó, nhưng mà cái hậu quả nó có thể như thế này thì con chọn lựa cái nào nó tốt hơn thì nó hay hơn, chứ không phải bà cấm cản gì đại ba cũng đi qua cái đường đó rồi, biết rồi, nó cũng trông gai dữ lắm thì cái nọ mình nói chuyện giống như bạn bè vậy đó, thấy không? Dẫn ra ngoài đường uống cà phê uống gì đó ngồi nói chuyện với nhau ok, giống như bạn mới được, phải không? Nó tin mình rồi cái gì nó cũng nói, nó hỏi ý kiến của mình, hiểu chưa? Thí dụ quý vị tin sư phụ cái gì cũng hỏi ý kiến sư phụ, thấy không? Tại vì mình tin nhau, hiểu không? Tin là sự chứ mà nếu mà nhiều khi nghiêm khắc quá cũng không tốt, nhiều khi mà kêu bằng cái gì dung dưỡng quá cũng không tốt. Mình đi đường mình coi đứa nào, mỗi đứa tánh nó khác nhau, đứa thì thích dung dưỡng một chút, đứa thì thích nghiêm khắc một chút, thì mình coi quyển chuyển mà mình dạy dỗ nhưng mà phải thân thiện mới được. Phải thường dẫn đi coi cine với nhau cả nhà cũng được, hoặc là dẫn đi ra mỗi đứa một đứa thôi, dẫn ra face to face nhá, tay đôi, nói chuyện tay đôi thôi, hiểu không? Nói chuyện vui vẻ thân thiện cứ đi cứ làm việc nhờ gì làm với nhau chỉ từng chút vậy đó, nó thích như vậy. Ok. Thấy cảm thấy mình là bạn rồi mới nói chuyện với mình. Ok. Chuyện rồi mình biết nó chỗ sai chỗ dở mình mới chỉ được, chứ nó không nói chuyện với mình không thể nào biết làm cái gì mà chỉ dần nó được, hiểu chưa? Rồi. Ai nữa đâu? Kính thưa sư phụ, con cũng là lần đầu tiên con mới gặp được sư phụ. Mạnh giới không? Dạ cảm ơn sư phụ. Do con cũng thành tâm cầu chúc cho sư phụ luôn luôn được mạnh khỏe mà để dìu dắt chúng con trong bước đường tu học. Sau con có một cái phản cầu là lúc cách đây khoảng 2 năm con có hỏi sứ giả Quán Âm là về vấn đề mà con thiền định á, khi mà con ngồi Quán Âm á, đến nỗi một cái lúc mà nó con không biết là con có đi vào cái tình trạng nhập định hay không, nhưng mà con có một cảm giác như một cái búa tạ hay là một cái gì mà nó đập lên đầu con một cái nhiều lần như vậy. Nhưng mà con cũng có cầu sư phụ là sư phụ giúp con có chuyện gì mà con cũng không biết có thể qua được hay không, nhưng mà lâu quá rồi con cũng không thấy nó nữa. Hết rồi hả? Dạ. Ok.
Mình thôi hết rồi thôi. Rồi muốn có lại hả? Cái đó nhiều khi nó như vậy á, trong thiền định có nói mấy cái đó đó. Trong Zen á, nói giống như trời long đất lở này kia đó. Thì có nhiều người cảm ứng như vậy đó, nhiều người không cảm ứng khác. Dạ, nó làm cho mình một cái như là hết hồn ha, hết hồn mà giật người mình chạy luôn vậy đó. Ok. Rồi sao bây giờ muốn bây giờ sao bây giờ tu hành có tiến bộ không, đời sống có vui vẻ không? Dạ, đó là con cảm ơn sư phụ đã cho con dành con được cái hạnh phúc gia đình. Very good, I'm glad. Sư phụ rất là mừng. Dạ, nếu mà gia đình hạnh phúc á, thì tu hành nó cũng dễ. Dạ, nhưng đôi lúc cũng có chút xíu. Thì dĩ nhiên, trời ơi, muốn gì, cái xứ này là xứ ma. Dạ, con thành tâm cảm ơn sư phụ. Vậy là hay lắm rồi, dạ, thấy chưa? Cả gia đình tu hành thì dễ hiểu nhau, dễ hiểu nhau, dìu dắt nhau tu hành. Tốt lắm, sư phụ rất mừng. Biết bao nhiêu gia đình không được như vậy. Vợ tu thì chồng ghét, chồng tu vợ ghét. Ví dụ đó hồi nãy giờ nghe biết bao nhiêu rồi, thấy không? Như vậy gia đình của cậu với cô là tốt lắm rồi ha. Thành thật chúc mừng hả? Còn cái búa đập đó thì sư phụ lấy dục rồi. Bỏ trong lò bắt quái nấu chảy ra rồi, hết búa rồi. Nhiều khi nó như vậy đó, nhiều khi nó rất là mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà đâu có nứt đầu gì đâu ha, không có đâu. Chỉ cảm thấy thôi, cảm thấy như vậy. Ok. Trong Zen á, trong thiền á, cũng có miêu tả những cái trường hợp như vậy đó, làm vậy đó, biết bây giờ mình biết rồi ha. Nhưng mà ít có người bị như vậy lắm. Cũng có người rất là mạnh mẽ như vậy, cái thể nghiệm mạnh mẽ cũng có người ít thôi, thường rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà ngồi thiền nào cũng có tiến bộ ha, đời sống cũng vui vẻ, vậy là tốt lắm. Nhiều khi mình ngồi thiền mình không thấy cảnh giới, không phải là mình không thấy, nhưng mà tại nhiều khi mình nhập định đó, mình đi ra đó mình quên rồi. Cảnh giới trên kia đâu phải để đầu óc mình nó biết đâu, làm gì đầu óc mình lên tới mức đó. Chỉ có cái đầu óc mình nó mới giống như máy chụp hình rồi cái nó mới biết được, hiểu chưa? Thành lâu lâu á, có thể nào mà bị cái ảnh hưởng một chút á, thành ra cái đầu óc mình mới biết được, còn thường khó biết, hiểu không? Nhưng mà lâu lâu cũng có thấy cái lúc truyền tâm ấn là cái lúc đó rất là mạnh, cho nên đầu óc cũng biết luôn, tại vì phá luôn, hiểu chưa? Đánh xuống rất là mạnh cái lực lượng á, cũng như là đập bể cái thành kiến này kia đó, tóe ra một cái thì đầu óc nó cũng có thể nhận được. Nhưng mà lâu mai mốt nhiều khi mình nhập định, khi mình thức dậy mình quên rồi, nhưng mà nhiều khi thức dậy cũng thấy còn sót một chút ánh sáng nó lóe ra trước khi mình thức dậy hoàn toàn, thấy không? Nhiều khi mình ngủ cũng có thể nghiệm nữa mà. Ok, ngồi thiền xong rồi từ từ ngủ, là trong giấc ngủ toàn là thiền không. Nhưng mà ngủ dậy đâu có thấy gì đâu, đâu biết gì đâu. Không sao, cứ tiếp tục tu hành, sư phụ bảo đảm không ai mà không lên trên hết. Ok. Rồi, còn gì nữa không? Yes. Con muốn hỏi sư phụ một câu nữa là chồng của con chống đối lắm và tự dưng mấy năm nay nghĩ lại thích làm cái hàng mặn á. Con vẫn làm nghề của con thôi. Nhưng mà con hỏi rằng là như vậy thì chắc là có ảnh hưởng nhiều lắm phải không sư phụ? Mà kệ, ông làm ông tiêu, mình làm mình tiêu. Dạ. Con vẫn được đi cộng tu bình thường, vậy là tốt đầy gì ạ? Dạ. Ok. Ông cho mình đi cộng tu hả? Dạ, vâng, anh cũng đưa đi về đón nữa. Rộng lượng quá vậy, tốt rồi. Rộng lượng ạ. Cảm ơn ha. Dạ. Cảm ơn đã cho phép tôi tu ha. Tu là nô lệ của chàng đấy. Xin chàng cho phép em đi tu. Nếu mà em có phước báo thì chàng cũng được nhờ. Chửi bới em tội nghiệp. Cha có chồng giống như là ở tù vậy ta. Chồng con của mấy người sẽ giống ở tù quá vậy ha. Biết rồi. Sao đàn ông nhiều khi khó chịu ha. Dạ, con xin cảm ơn sư phụ. Tội nghiệp mà thôi, ráng mà đưa về đón vậy là tốt lắm rồi đó. Vậy là tốt rồi, cũng phải cảm ơn ổng, khen ổng ha. Nói anh không tu hành như vậy mà anh tử tế quá ha, cũng giống còn hơn mấy người tu hành nữa, nói vậy đi. Thì cái chứ nhiều người tu hành còn ghen không cho vợ đi tu nữa, rồi còn giải đãi nữa. Vậy tốt lắm á, phải biết cái tính tốt, cái chỗ tốt của người ta mình phải biết. Chứ không phải cứ nói hoài, ông chống đối tôi hoài, cứ nghĩ chuyện đó không mà không nghĩ chuyện tốt của ông. Chưa? Người chồng nào mà vợ họ cấm phản đối nhưng mà cũng vẫn đưa đón như vậy, thấy không? Tốt lắm rồi, thì là phản đối cái miệng thôi, hiểu chưa?
mình cũng phải khen ổng, tán thán ổng, nói em rất cảm ơn anh ha. Anh tuy không tu hành nhưng mà anh thái độ bao dung giống như người tu hành. Anh đưa em đi tu rồi anh rót rước em đi về, em rất là cảm động, nói vậy đó. Vậy chứ phải cảm ơn người ta, phải không? Chồng nào rảnh đưa cô đi ngồi đó, hiểu không? Tới đâu làm gì đâu, tới đó rồi ngồi xong rồi ông tới ông đón về nhà ngồi nữa. Và con xin cảm ơn sư phụ là mọi chuyện ở trong đời con là lúc nào cũng có sư phụ ở bên cạnh chăm sóc cho con hết cả mọi thứ. Tốt. Dạ. Nhưng mà con có một câu hỏi là hay là có thể là vì con thiền định có thể nó chưa được tập trung lắm hay sao mà ví dụ con nhiều khi muốn hỏi sư phụ những cái câu hỏi gì đó thì con thấy có vẻ khó nhận được câu trả lời. Có lúc thì có lúc thì không, tức là trong thiền định con hỏi tại vì có lúc không phải gặp được nhiều khi không trả lời, nhưng mà nhiều khi cô không nghe được câu trả lời nhưng mà kết quả nó ra tốt. Hiểu không? Vâng. Tại mình nghe không được, mình điếc nhưng mà sư phụ vẫn làm giùm. Tức là mình điếc nhưng mà sư phụ không có điếc, nên là con không có nhận được câu trả lời. Hả? Dạ. Tức là trình độ con thấp quá. Thì sư phụ bên trong chỉ dẫn đặng cho lèo lái mình làm những chuyện cho nó đúng. Vậy là lúc nào cũng phải nên bằng lòng kết quả mà mình nhận được, phải không ạ? Là bởi vì mọi thứ là sư phụ an bài. Đúng rồi, tại vì nhiều khi cái nghiệp chướng mình nói làm sao mình phải chịu như vậy, hiểu không? Ví dụ như hỏi câu gì mà bà không trả lời vậy? Dạ, nhiều khi con cũng cần phải quyết định chuyện, ví dụ như là cho con ăn học như thế nào. Con có 2 đứa con muốn cho nó ăn học như thế nào, quyết định xem là cho nó học ở đâu hay là các thứ như thế nào. Hay là những chuyện về gia đình, về chồng con, nhà cửa, thứ con hỏi. Hiểu rồi. Thế khó. Mấy người Tàu họ có cái quyển sổ nhỏ nhỏ mà để sư phụ nói mấy câu gì đó, aphorism. Để nhiều khi họ lật ra họ coi. Có mấy câu trả lời đó đúng của mình, ví dụ vậy đó. Để coi cái chữ nào mà nó hợp với mình á, mình coi chữ nào, thấy chưa? Trả lời yes hay no là mình được mà. Còn nhiều người nó viết chữ này trong giấy rồi nó thảy lên yes or no. Rồi lấy một cái coi sư phụ trả lời yes or no. Bao nhiêu thứ phải làm, bao nhiêu người họ kiếm đủ chuyện họ hỏi. Nhiều khi lật sách ra trong cái trang đó trả lời cho mình, thí dụ vậy đó. Nếu mà mình điếc, phải không? Mình điếc nhưng mà chưa có mù thì lật sách ra coi. Thấy người ta cầu nguyện đó, xong người ta lật sách ra chỉ trúng cái chỗ nào đọc chỗ đó, ví dụ vậy đó. Ok. Nhưng mà mình phải dùng cái intuition là gì, cái trực giác của mình đó, mình phải cảm nhận được. Với lại mình phải coi, nghiên cứu coi trường nào nó tốt chỗ nào, tại sao tốt, chung quanh đó có bạn bè gì xấu không, ví dụ vậy đó. Phải làm mình cũng phải coi sóc nữa, hiểu không? Cái trường nào nó tốt tại sao nó tốt, trường nào nó xấu tại sao nó xấu, vậy đó. Rồi mình tự mình cũng ngồi thiền, rồi mình cảm thấy coi cái trường nào cảm thấy được, tự nhiên tự nhiên cái câu trả lời nó lên. Cũng phải coi trước chứ, coi hết cái tài liệu đi trường này nó có cái này trường kia có kia, rồi xong mình ngồi thiền mình nói cái nào đâu sư phụ cái tự nhiên cái mình nghĩ tới cái nào, cái cảm ứng mình ra cái trường nào, tức là cái trường đó, hiểu chưa? Đó là câu trả lời đó. Chứ sư phụ đâu ngồi đó mà nói chuyện với cô hoài, hiểu không? Con xin cảm ơn sư phụ. Kính thưa sư phụ. Con rất là thành tâm cảm ơn sư phụ đã hóa giải nghiệp chướng cho con. Và con là người đã phải học cái bài tình thương hơn 30 năm. Và vừa qua sư phụ đã hóa giải và trút cho con được một cái gánh nặng, học bài nhẫn nhục và hết sức chịu đựng. Bây giờ con đã được thành người tự do, giải thoát rồi. Vâng, con đã được tự do và giải thoát rồi. Muốn làm bao nhiêu thì làm, mà muốn tu được bao nhiêu thì tu, không phải vừa tiến vừa lùi như trước nữa. Không phải xin phép nữa. Không ạ. Vâng. Nên con rất cái nghề nô lệ của mình quýt nó rồi hả? Vâng ạ. Bỏ nghề nô lệ không rồi. Ạ. Dạ. Chứ con, sao? Vì con tu hành thì con cũng không dám phạm giới, tức sao là tự do được? không dám bỏ chồng. Chứ sao chồng bỏ hả? Tự nhiên là coi như là từ năm ngoái sau khi thiền ở Hung
về đó con cũng biết rất rõ là mình đã lấy nhầm phải kẻ thù để học. Và đến sau đó thì con cầu sư phụ bên đánh trong. thiệt hả hay là đánh trong đầu thôi? Không ạ, con thiền con cầu sư phụ bên trong dạy dỗ để hóa giải. Sư phụ đánh hả? Vâng. Thì sư phụ có dạy cho con là phải thiền thật nhiều vào và tinh tấn. Thì dùng cái thiền đó thì sau đó là mỗi một tuần là những cái ngày cộng tu 5 tiếng đó, con đều phải thiền Quán Âm liên tục 3 tiếng. Và riêng một cái ngày chủ nhật đó là con chỉ có tập trung vào thiền. Sau được gần 7-8 tháng rồi đó, thì cái nghiệp chướng của con chắc là nó chịu đựng không nổi nữa. Nó bỏ nó chạy. Tức là trước đây ấy, thì hai vợ chồng con cùng tu, nhưng mà anh rất lười, tức là cứ mỗi một lần thiền ấy, thì là phải cãi nhau. Rủ đi thiền là phải cãi nhau. Sau đó thì con cầu xin sư phụ rất là nhiều. Thì con thiền lên một ngày 5-6 tiếng. Thế từ từ thì anh ngồi bên cạnh con, anh không chịu đựng được, anh ấy phải bỏ, anh ấy chạy đi xuống phòng khác. Mà anh ấy thiền một lời, con thiền một lời. Và sau đó thì đến tháng 12 thì chắc là đã đến ngày đến giờ là gánh nặng được chút. Thế là đến tháng 1 thì anh về Việt Nam mà coi như là có người đã đến rước luôn hộ cho con. Rước gánh nặng đi. Vâng, và con khi là được báo ấy thì con rất là cảm ơn cô ta đã rước hộ cho con cái gánh nặng đó. Tức là khi mà con gọi điện con chúc cho cả chồng con lẫn người mà giúp đỡ con ấy, con rất là cảm ơn là con đã được tự do và giải thoát ấy. Thì mọi người rất buồn cười, nhưng mà thực sự là con rất là cảm ơn. Con rất cảm ơn họ, và con cũng, việc đầu tiên là con rất cảm ơn sư phụ. Tức là từ sau khi những cái việc như thế thì con thành hoàn toàn là người tự do. Bây giờ tu 5-7 tiếng hay còn ngồi suốt đêm, con cũng chẳng thấy mệt mỏi gì, mà con cũng chẳng thấy ai quấy rầy con cả. Mà ngồi một mình một chỗ vậy ạ. Dạ. Và thứ hai nữa là very good. Con làm từ 4 giờ sáng đến 7 giờ tối mà con cứ thấy khỏe, dù còn chẳng thấy làm sao hết. Rồi tối về cứ ngồi thiền suốt mà con thấy sư phụ lo cho con hết cả. Ví dụ như là không được báo tin là đi thiền đây, mặc dù rõ ràng là trong người con không có tiền, nhưng mà chỉ trong vòng 2-3 hôm sư phụ bán hàng cho con á, có tiền là con đi được ngay. Sư phụ phải đi bán hàng cho con. Wow, I got a job. Vâng. Và cho tiền lương cho sư phụ. Dạ. Con cảm ơn sư phụ rất nhiều, là sư phụ đã chuốt cho con gánh nặng, và từ nay là con hết lòng. Thế là con được nhớ trả tiền lương cho bà nha. Dạ. Con cảm ơn sư phụ rất nhiều ạ. Ok, sư phụ rất mừng cho cô. Thấy không, tu hành này, tu thiền nhiều từ từ nó giải thoát bớt đi hết. Tu thiền tự nhiên nó giải thoát bớt đi hết. Rồi cái gì mình cũng có hết hả? Cứ ngồi thiền đi, không cậu gì hết đó. Cứ ngồi thiền tự nhiên cái gì cũng có hết, hiểu chưa? Ngồi thiền nhiều mới câu thông được với sư phụ, hiểu không? Nhưng mà sư phụ nói vậy, nhưng mà cũng hiểu rằng cái hoàn cảnh của quý vị rất khó. Không phải người nào muốn ngồi thiền cũng được đâu. Nhiều khi muốn ngồi gần chết, ngồi đâu ngủ đó. Hoặc là chưa ngồi đã nằm. Cái trường hợp này rất có thể xảy ra. Hoặc là không có phấn đấu được với kẻ thù, để cho kẻ thù phấn đấu mình. Cũng có vậy. Hoặc là nhìn thù thành bạn đó. Có mà cắt bỏ với trần gian, hiểu không? Cứ ngồi thiền đi rồi tự nhiên nó cái gì nó cũng xong. Mà sư phụ nói vậy hoài mà đâu ai nghe đâu. Mà sao cô nghe hay vậy? Sao? Có sư phụ bên trong vậy. Có sư phụ bên trong, còn mấy người kia sư phụ đi ngoài hết hả? Chắc vậy gì bỏ sư phụ mày ngoài nhà cái gì? Rồi đâu có thèm nhìn tôi đâu. Đúng rồi. Thích nhìn cái thân thể này thôi, còn biểu làm gì không chịu làm đâu. Biểu ngồi thiền thôi cũng không chịu ngồi, thấy không? Rồi thôi biểu làm này làm kia, làm công đức đi cũng không chịu. Tôi có chồng, tôi có bồ, tôi có bạn gái tôi đi không được, tôi có bạn trai tôi đi không được, tôi có này tôi làm không được. Thiền cũng không thiền, làm công đức cũng không chịu làm. Rồi thôi bắt tôi làm ngồi thiền giùm nè, rồi tôi làm công đức giùm. Cái gì cũng sư phụ làm hết, thấy không?
Nhưng mà tôi có thể trút gánh nặng chồng của cô đâu có được đâu, hiểu không? Thì có cái bà bên Việt Nam bảo làm giùm hả? Ok, tốt lắm. Okay. Ngồi thiền nhiều á, cái gì cũng được hết đó. Hả? Làm ngồi thiền cho đúng đắn, hiểu chưa? Ráng, hiểu chưa? Nếu mình ngồi một mình không được, rủ hai bà bạn gì đó ngồi chung với nhau một nhà. Bữa nay tôi ngồi nhà chị, mai ngồi nhà chị, mỗi người giống ủng hộ lẫn nhau, hiểu không? Ngồi chung với nhau, ok. Bà ngồi một mình ở chị ha. Ok đó. Chúc mừng, ok, yeah. Master, the question is, sometimes after a few years initiation, sometimes I will miss you. Then I will cry, and then people say, because we are initiate with you, and then we have a connection with you. When we do that, may disturb your work. Oh no, it's all right. Okay. No disturbing. Keep crying. Okay. Thank you. If you want to cry because you miss me, who was going to disturb you like that? It's all right. Let her cry. My God, you guys know too much nonsense, huh? If you want to cry, you cry, okay? Yeah. Call me so I can cry with you together. Hello, Master. Can we do fundraising for do Master work? Fundraising? No. Okay. No. Thank you. What for? You fundraise? Do what? For example, I think about cross our country from south to north. From south to north? Oh. Yeah. To do fundraising? Yes. Outside, from outside people? Yes. Oh, no, please, no. Okay. Thank you. No. If your center disciple can manage to do anything you want, then it's fine. Yeah. If you want to do some work for the public, like you print some leaflets here and there, it's okay. And if you don't, sometimes even the headquarters will support you. You see, support money. Don't ever ask money from outside people. That's the thing you should never do. We don't even ask from disciple. Why ask outside people? Why? We do what we have, okay? We do what we can. We don't ask people outside. Never. Never. Yeah? At the time of initiation, nobody told you that? Huh? That we do not collect money? We don't collect money from you even. Why you go collect money from outside? It's not logical, right? Okay? 师父你好，我有个问题，就是我觉得有时候对小孩，我的小孩哈，有时候跟他们耐心的讲，好好讲，他们就不听；要骂他们的话，他们就听。但是我很不喜欢骂别人，然后有时候觉得很痛苦啊。骂完他们以后，我也在哭。我知道。对，就是觉得很可爱的业障要自己承担。我知道了，很小有乖的小孩，嘿，那你讲话不听你就骂一下嘛，主要心不凶就好 ，OK？ 对，有时候不是骂了，就是大声一点给他们知道你是严肃的，也不用骂了，就是声音比较强一点，懂吗？对。比方说你说，哎，小孩替我小一个弟，然后一直讲，他不听说，小孩小弟 ，OK？ 我要你小弟，现在 ，now， 这样子就好了，也不用骂什么。对，有时候他们听不懂，你了解吗？没有专心听你讲什么，了解 ？OK？ Can I ask Master? Kills himself. When? Before, after initiation? Before initiation, a long time ago. Why? Why did you do that? Before our lives and his specific life, it's in my understanding, it's very hard. I understand what my father did. You understand why, right? Yes, and I don't condemn. No. So what is your question? When
quando fui iniciado, portanto, o meu pai deixou de estar no inferno. Is he liberated, right? Yes, yes. Yeah. I take care of him. Thank you, Master. Yeah, you're welcome. I Thank you. promise. Thank No you. problem. Nothing happened to him. Life is hard, huh? It's just that normally, people who commit suicide cannot be liberated so quick. Translate to him. A Márcia está dizendo que que normalmente as pessoas que cometem suicídio, elas levam mais tempo para ser liberadas do inferno, normalmente. Because this body is God-given and according to the karma. And if we want to run away from it suddenly like that, we can't get away with it. Porque esse corpo que Deus nos dá de acordo com o nosso karma, e se nós quisermos correr disso antes da hora, não é a maneira correta. But because he is initiated and he practiced, so that helps me to have a chance to help him. Mas porque você foi iniciado e você pratica, isso ajuda a Master a ajudá-lo, ajudar o seu pai. It's usually the initiate have the privilege of Master attention and grace. Porque normalmente o iniciado é que tem o privilégio da atenção da Master e da graça da Master. Okay? So you worry about him, huh? Você se preocupa com ele. If you initiate it and you practice, you have nothing to worry about your ancestor or your next generation. All right. From the biggest to the smallest. Yeah, Maltese is the smallest, eh? And the other guy is like a German Shepherd mixed with a Mastiff or Great Dane. He looks like a Great Dane. Oh, so big. He eat direct from the table. Just standing there and get table food. You know, human table food. He just stand there, put his chin on it and can I eat it? But he's very good. If I say no, he don't do it. He can, but he doesn't, you know? But if I put the food there, he can eat it just like that. The other, like Rottweiler, I have to sit him on the sofa and then tell him to eat on the table. Then he can do it. But the last one, he don't need any seat. He don't need any chair. He just stand there and eat direct from the table. You know, so tall. He's so tall. He's about this tall. Yeah. So when I want to pet him, you know, he don't need to jump to kiss me or anything. He just stand there and kiss. Convenient kiss. So sometimes I tell him to sit. He understands English. My God. He's not English dog. He has not been raised in English language, but he understands everything. Okay, now guys, before you eat. Are you hungry? You want to go to the bathroom? No. Okay, I try to accommodate you with your time, but your schedule is just a little bit too strict for me. I'm not only a spiritual teacher, I'm also an artist. At night, I'm more inspired. In the morning, it's just like workers' time. You know, everybody rush to the highway and rush to the office. It just kills me right there. In the morning, I'm like dead. Yeah. I have no idea how to live in the morning. I either meditate or sleep. So forgive me. If you want to go eat, go now. If you don't, we just talk nonsense for a while. Is that okay? Yes. Nonsense or eat? Nonsense. Okay. Wow. I like that.
food we can always have. Nonsense. Not not necessary. Depends on who talk nonsense, right? Okay. Now I just want to tell you something that is non-nonsense. Like, for example, I just give you initiation. That is never enough. Okay, it's not enough. You have to really assimilate the power that has been awakened within you. Yeah? Yes. Or transmit it, or awaken, whatever. Yeah, the human language is very complicated. Yeah, it's never really good enough for, I say, metaphysical things. Yeah, especially the teaching of heaven. Yeah, all right. So, if you think you can just get initiated and it's all right, it's not. Okay. Of course, you'll be liberated. If you don't commit any grave sin, then you'll be liberated and you never see hell. Okay? If you keep to the precept, meditate off and on, or even not, I still help you. But you will not understand much of the other more meaningful teaching to yourself. Yeah? Then you come here or anywhere, you will ask a lot of nonsense. Yeah, and I will have to talk nonsense. And these nonsense are not, you don't even capish. Even if I answer you, you don't capish. For example, in Hungary, I teach you some very deep stuff. And some of you were there, you understood it all. Even though just mentally, you did understand. But the one who has not been there and the one who has not really into the meditation stuff. Maybe you go to group meditation, but you just sit there, daydreaming. Understand me? Or to go there just to get a guy or the girl or the one that you like. Or you talk, you like to gossip. Then you will not understand what I'm saying, and then you just keep squeezing about things that you don't even know what it is. And you just catch one or two sentences and you dwell on that because you don't understand. Or you understand the wrong way. This is very tiring for me. So, if you don't understand anything about the thing that I have taught, just for disciples, then just be quiet, go home, meditate more, okay? And meditate more, 1-2 more years, really deep, and you still don't understand it, then please just go out, sell ice cream. Yes, because it will be useless for you. If such just some mental wrestling, gymnast, yeah? Even if you understood all what I have told you in Hungary retreat or in London, it's still not the best thing for you yet. The best thing is you, your own wisdom inside, when you are always in deep communion with heaven, yeah, with the highest teaching of non-verbal education. Otherwise, if you understood me, it's also good for you. At least you don't struggle. Yeah, who is the master? How is her level? You always worry about my level, huh? Yeah, one of the disciples, before, we were still talking about 100%, 80%, how many people are enlightened, how many percent, like in Florida. And the guy still asked me, like, if a person like that, well, I don't know if I should tell you. No, did you hear the tape in Florida about how enlightened Jesus was? Okay, then I could tell you. I thought it was just between the group and they open it up. Okay, fine. So I said Jesus at that time was 80% enlightened. They killed him before he got up. But nevertheless, he's still the Son of God. And his mission only up to there. But he did not die on the cross. Of course, I talk only up to there, okay?
and I haven't got a chance to talk later on. And he keep quizzing me, a resident even. If you're only 80%, how can you teach people? But you have to understand how much percent the people at that time. A kindergarten teacher is good enough for a 4-year-old kid. There's no need to bring a professor from university into a kindergarten to tell the kids what's all about. About Einstein and Archimedes, yeah, all kind of Newton, all kind of stuff. They don't compete, yeah. They don't need to know yet, okay? They just want to play. Don't you know, simple thing like ABC, 1, 2, 3, 4, 2 and 2 make 4, something like that. It's good enough for the kids, yeah. So anyway, even if Jesus wasn't 100% enlightened, it's good enough for that time, for them, yeah. How barbarians at that time even. They killed an innocent man who didn't do anything wrong, who didn't even kill anybody, who didn't steal, who did not revolt against the government, who didn't say anything against the government even. Do you understand me? They had no reason, absolutely, lawfully, physically, law speaking, he has committed no citizen crime. Yeah? And they just kill him. And barbarians' way of killing. At that time, he's too much already for them. He's too high already for them. It's a weight of his spiritual ability, yeah, spiritual power. But nevertheless, God is always merciful, you know. He sent always the best. All right, or he sent himself. Mostly at the time of deep trouble, he sent himself. Yeah, no one else can take care. So many of the master, when you heard that they tragically die, like the one that I told you the other day, they chop all his limbs and cut his tongue and chop his head. That was the greatest one. Yeah, of all the Muslim master in that lifetime. For example, hey, only, and Jesus was the greatest one. For example, Buddha was very great, the greatest of that time. Buddha from the 5th level. And the Buddha was 100% enlightened and lived until 80-something years. Buddha is good to teach anybody. Yeah, Buddha is great already. Yeah, he's from the 5th level, and that's the highest you can go. For the human who has already been here, or astral level, or second intellectual level, or 3rd level, 4th level beings, he's great already. Yeah, but there are different levels between master, that you know already. So can you understand? If you do not meditate the way I taught you, and do not invest your time and sincerity in this pursuit of your higher self, no matter how long I tell you, no matter how long you sit in a group meditation, you gain not much. Yeah, you might gain liberation for yourself and 5 generations, but your level will not be high. Okay? Now, there's another way to gain enlightenment also quick, by serving others people. Yeah. Therefore, some of the people during the retreat, yeah, of course, during the retreat, then you have more concentration on blessing power, that's for sure. And some people who serve very well on the retreat, really selflessly, because maybe at that time he's so happy, somebody come, yeah, to his place, he has a chance to meet many people. He's so happy, and he really unconditionally and lovingly serving as much as he can. Then his level goes zip, from 2nd to the 5th. I'm telling you, 3 level. Oh, that's vast. It's not like just 1, 2, 3. We count the 5th level, but we don't know how much lifetime if somebody has to achieve that. So anyway, in that case, he went up very fast. But after that, if he begin to waste his attention on a smaller scale of this spiritual domain, then he lost it so quick. So quick. That's why I don't have any more new Kuan Yin messenger. The level go down so quick after I left, for example, or after the retreat over.
the human side of that person came back again, and he swim back into the karma of his sea, of his karmic sea. You understand? They get all wet, soaked again in this kind of thinking, this kind of doing, and then his level go down very fast. I have to say that I'm a little bit sad many times. So you guys pay attention to this, okay? The body needs food. The soul, the spirit need meditation power to boost up, okay? To go up. Really, please. Even if you are in a mundane environment, you still can keep your mind focused. You still can. If that's all you want, nothing can really distract you. Maybe a little bit, but not too long. You have to get to that level so that nothing distracts you anymore. And even if it does, just like dust from your clothes, you shake it and it's gone. And not like the mud that cling to your body and cake on your skin. That's a different thing. Not into the mud. You get onto the dry land and I wash you clean up from the mud. Doesn't cling to your body, doesn't cake your skin anymore. And after a while, even you walk on the road, it might be dusty. Yeah, but not like the mud, okay? So get out on the dry lane first and just walk on the dry lane. And even though you're a little dusty, very easy. Even 5 minutes meditation, go on. Yeah? Okay? So please, if you have some like a very sharp kind of question and this kind of argumentative or provoking or kind of, how you say, challenging question, please ask yourself first. This question, does it really serve me? Do I really ask the correct question? Or I'm just blah, 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 to get attention? Or just to vent my social behavior on somebody or even on the master? Just because you live in just a social, how you say, dirty environment. And you came here, you didn't clean yourself. You just throw dirt on people or even on the master. Just because you're so used to it. Or you are angry inside of something and then you just blurt it out. It's useless for you, even if I answer it and even if you understand it. These all are still in intellectual level. You know what I mean? It's not the real thing. No matter how eloquent I am in describing an apple to you, you might see the vivid picture in your eyes, in your mental eyes. But you still don't taste the apple. I might be very good at describing it. And you even feel mouth watering. Wow, I wish I'd have an apple. And I understood what an apple looked like. And I understood what it tastes like. But I don't have an apple. Apple is what you need. Not a glorious description of it. No matter how good the description. So even here, I'm coming here not to talk to you, really, not to even answer your question, and not to make you think that I really understand everything I really understood everything from the universe. I really had a great eloquence. It's not that. It's just my presence that is a gift to you. Anything I talk, it's just okay to make you focus on me. Oh, to make your mind a little relaxed, okay? Just my presence. That's the best, how you say, lecture I could give to you. Of course, I'm here. You like me to talk. That's why I told you nonsense, all nonsense. Because according to me, they're also nonsense. Whatever I say is nonsense. It's like entertainment for your mind. But for the soul, you have different entertainment, deeper, better, truly awaken you, shake you up, shake the dirt out of your being. That is, if you have any being to shake it. What I mean is the dirt from your mind. So that he can let your soul free. Because the mind, is the concept of the mind, is the trouble of the mind that keep the soul bound. Otherwise, nothing can bound the soul. The soul wants to
use the mind and the body to experiment whatever around here. But if the mind and the body is not on a very cooperative mood, or not on a very high level, so we just keep relying on those information and binding together. And that's how you're not liberated. It's just the mind that's the problem. So when you meditate well, deep, you fly away from the mind for that moment. That's why you experience deep happiness, which you cannot describe anyway. The moment that you suddenly lift up in samadhi, that is just something extraordinary. And if you do that anytime, any day, then the soul will be so used to, again, the freedom. Like when he sleeps. When we sleep because the soul is tired, want to get out, and at that time he's free. But daytime he had to follow the mind to see what's going on, to try to direct the mind. But the mind keep feeding wrong information. So if you meditate, you know how to get out of the mind and don't need it. Okay? And just look, the soul will look at it. The soul by himself or herself. Then can direct the mind more correctly what to do. Instead of relying on the wrong information or even right information, fitting by the mind. Yeah? The soul is very gentle, very beautiful. The soul doesn't understand the complication, the filthiness of the world. But that's why the mind is good. The mind keeps feeding information, the soul believes it. So it's better the soul get out of the mind and direct instead of following the mind. Because if follow the mind, also cannot direct well. Okay, so the soul has to be out. Like the master, the driver, cannot just follow the steering wheel. When the steering wheel is wrong, it is steer by itself. Then it's bad. Huh? The driver has to steer the steering wheel. Okay, this is all human language. I'm so frustrated. I'm frustrated because I don't know how to talk anymore. I used to be more eloquent, right? Let's face it, really. No? Don't you feel the difference? I do. I do. No. I remember when I was, when I first came out, I only used the second level talk most of the time. And I was very eloquent. I remember whoever asked any question, nobody can argue with me. But right now, if you argue with me, maybe I'm stunned. I say, oh, what is that? Yeah, really. I do know the difference. Maybe you don't. Yeah? Maybe you don't. Maybe right now, if you ask me many of those stupid questions, I don't know how to answer anymore. Probably you will win. So try it and to feel good, just to feel good that you win. Okay? I really don't have that eloquence that I used to have. But you don't feel it? No? Different eloquence. Oh, I guess. Okay. That's good. Good idea. Yeah, it's true. Because I don't talk about those argumentative second level talk anymore. So if you ask me those questions, I probably, I notice it myself only. Maybe you don't know it because you don't ask such question much anymore, except a couple yesterday. And you can see I don't really answer well. I notice it myself because most of the time now you don't ask these questions anymore, so you don't notice it. Yeah. But when I go outside, the outside people, they ask the kind of question that you used to ask before, or other people used to ask before, and I don't know how to answer. I just, I don't think anymore in that direction. I just, what? I don't even feel tired. I don't know why I can't answer it. I just shut my shoulder and answer the way outside people just say anything just to, to get away with it. That's it. It's not the way I fiercely and enthusiastically, try to convince the people by my power of talk. I wasn't even enthusiastic anymore. Even if I want to, I just stand there
I just kind of stunned. Why does he ask this question? That's probably most of the time I ask like that. And I really don't know. Most of the time I couldn't answer anymore the way I answered before. I guess it's not necessary anymore. And I have to tell you also that when I was enlightened, it was just 100%. It's like the master level. So, and I have to confess with you, I only knew the 5th level then. Okay? And later I meditate more. And on the retreat and all that myself. Then I go higher very fast. Boop. Then I realize, that's not it. It wasn't it. It was not that. I tell you a joke. There's a young soldier, yeah, went into the army for fighting. And every day, the commander-in-chief, the commander, the colonel, keep notice that this guy keep going around everywhere, picking up any piece of paper on the ground, and look at it and throw it away. Say, it's not it. So he keep going day in, day out, day and night. If he see any piece of paper, he pick it up and read it and throw it away. That's not it. Keep doing that all the time, picking paper, read it and throw it away. Say, that's not it. So the commander-in-chief, the colonel or general, thought that he is something wrong. He sent him to psychiatrist, and the psychiatrist also think there's something wrong with him. So wrote a discharge paper for him to go home. Yeah, no more shoulder duty. And he picked that up, he read it, and said, this is it. Yeah. I was so happy when I discovered during my retreat what is it all about. Me. I was so happy. I had nobody to talk to. But I was also angry. I said, why now? Why not before? Make me suffer all this time. All this illusion and all this nonsense. And then, of course, then I know, if I realize what I did, I probably won't go out and talk. I couldn't even talk. I couldn't be eloquent the way it was. I couldn't have that, I say, low-level eloquence to deal with a low level at that time. Yeah, then it's okay too. But it was, it was a little bit, happy and frustrated at the same time. Nevertheless, I forgot it already. I forgot what it was. Okay, so I'm still your master. It's the same, same like before. Yeah, but not the same. The same, but not the same. For example, even on the 5th level, you sometimes still wonder, am I? You understand what I mean? Even you guys, even if sometimes you get to the 5th level, or if I say you are on the 5th level, you still have a little wondering. Yeah? After that, no more. That's why the master yesterday, I told you, no, the day before, everybody tell him he'd die. Horribly, if he keep telling them. He still say it, because there's no other thing he can say. He tell the truth, because he realize it. There's nothing can shake it. No doubt, no question, no nada. Nothing anymore. So he just have to proclaim what he is. You understand? Moreover, he knew that he has to die for the people. That's the only way he can teach them. He can cleanse them. That's what he thought at that time. Well, if a society can kill somebody who's so innocent, who does nothing wrong, in such a horrible way, then can you imagine how else the master can teach them? Like the time of Jesus, how else can he teach and cleanse them? They're not civilized enough even to listen to anything.
even if that master, the one who they vivisect, die, even if he say, I am the truth, even if he tell the lie, and you just don't listen to him and just think he's a crazy man, that's enough. Why you have to kill him like that? Now you understand what kind of society that he lived in. Yeah? And that's the only way he can liberate some of the people, his disciples and outside alike. The story ended like this. Remember the story? It's so horrible that after I read it, I throw the book away. I don't even want to even know about it. But then, I don't know, I pick it back. I thought maybe you could learn something from it, even though it's so horrific. I did not even want to let you know. But I thought maybe I could teach you something out of this. Yeah? We should gain a little bit of diamond out of the whole big dirty filth. Yeah? So the story ended like this. One of his non-disciple, but like maybe acquaintance or associate, wanted so much to know what happened. Okay, he knows that the master say that, of course, that the one who follows him will be liberated, yeah, and blessed. So he wanted to know so much about the people who persecuted him. What happened to them? So the master appear in the dream or in a vision and tell him. I think he wasn't initiated person, but kind of contact inside or admire him. I wasn't sure if that master ever initiated anybody. Maybe some people follow him only. Because at that time there were many other masters, yeah, who are more openly teaching because they teach accordingly to the government line and don't proclaim anything. Maybe they were not even. They did not reach that level, so they could not claim anything. Okay, never mind. Let's finish the story first. So he wanted that acquaintance of the deceased master, the persecuted master, want to know what happened to the people who persecute him. So he appeared to him and say that both are blessed by God. The one who support him and want to rescue him or follow him, they did it because of God. They believe in God. Yeah, for God's sake. And the one who persecuted him also for God's sake, because they think he did against God. So both did it for God's sake. So God blessed them both. Perhaps the master knew already the outcome, so he blessed them already beforehand. Anyway, so at that time, many masters was teaching the same thing with him, of course, but they want him not to say that he's the truth. Yeah, that means I'm God. Eh? Want him not to say that because he would get killed. Nevertheless, he said that all the time. If anybody asks him who he is, he said, I'm the truth. If he proclaimed it in the marketplace, he knew he had to die. And even at the time of death, he proclaimed the same. At that time, many masters teach the same method that he did. But so a lot of people already follow him. And this master has also been studying before when he was younger. Now, of course, been studying with these masters. Yeah, but he separated himself out of all. Not because he said the other master are no good, not that, but he became different. Not the way other masters do. Like most of the master, for example, in India nowadays even, if the master come out, like a successor of some great already famous master, so that the tradition is this. You come out, you preach the teaching, and you always praise the master. You know what I mean? My master was this. My master will do this for you. My master will do that for you, do this for you. My master, the great. Never proclaim himself. That's they call humility. And this is rightly so. And the master of this type should have humility, should always praise God, praise the master before him, and accredit all the blessing and power to his master. That is correct. But this man, he doesn't.
You see, the one who has been persecuted so gruesomely like that, he did not. He proclaimed, I am the truth. And he teach many crazy things. According to the book, he say, he teach crazy, you know. He became crazy. He doesn't do it the way any other master, or the contemporary master did. So they predicted that he would die on the gallows, you know. Normally they just chop his head, but in this case they make it so horrible. Because he was the truth. He is the truth. He cannot say anything else. And the more they force him to say otherwise, the more he proclaimed that I am the truth. What would you say if you know who you are? Huh? If you know you're a doctor, you graduated, wouldn't you say, yes, I'm a doctor. I'm a surgeon. Huh? Certified surgeon. I'll say graduated. I'm a doctor, surgeon. No? Wouldn't you say that? Or I'm a dentist, yeah? Or I'm a professor. Or I am a PhD. Whatever you are, you say it. No matter how many people say you are not, can you be convinced that you are not? You know it yourself. Oh my God, I am a doctor. So other people who don't know you don't even see the certificate. Even if you cannot prove it because you left your certificate at home in a safe box. But you say, I'm a doctor. And say, no, you're not. You're just lying. No, I am. I'm not lying. I'm a doctor. I am a doctor. You know what I mean? The more they say you're lying, the more you say, no, I'm not lying. It's true, I'm a doctor. For God's sake, I am a doctor. Yeah? Even you cannot prove it because you might be traveling far and you don't just take your doctor's certificate everywhere with you, do you? No, huh? Some of you here are doctors, but you don't carry it in your pocket all the time. So the people who know her here or him here know, okay, of course, if he says he's a doctor, he's a doctor. And he and then let him treat us. And then we know more and more the way he treats us, we know that, okay, nobody even doubts him because we all know and trust him. But the people outside, suppose you go on the street and say he's a doctor, people might believe, maybe not, until he's in action, or maybe they don't even let him treat, you know? If even language is not even, not the same language. For example, an English doctor here come out and talk to some Spanish peasant outside and say he's a doctor, maybe difficult to convince. You know what I mean? You can't explain it. So he won't let you treat him. Yeah? Don't touch me. I don't know who you are. For example, like that. Huh? And maybe even say that he tell lie or whatever because maybe he don't look like a doctor. Maybe he's on holiday now. He grow a big beard like this, you know, and his hair will grow long because he's so fed up with shaving every day. So on holiday he just let loose. And by the way, you see some people sick or in emergency need, he want to treat him. You see what I mean? Want to help him, but maybe they don't believe him. Because he doesn't look like a doctor. The doctor I see in the hospital, well-shaven and with the white coat. You don't have even a white coat. And your beard looks so long. And your hair looks so matted, you know? It doesn't look like a doctor. Yeah, something like that. But nevertheless, he is. And he cannot proclaim otherwise. No matter how people tell him to. Eh? Now you understand? Maybe. Okay, let you go eat. I love you anyway.